Well, hello everybody, and we're going to do consecutive interpretation. It's great to be back in Tripoli. It's been a little while since I was here, and for us still we're limited to short visits, but it's a very important time to be here, and I'm delighted to be in Tripoli. مرحبا بكم جميعا. أنا سعيد بكوني موجود معكم هنا في طرابلس. لقد مضى وقت طويل منذ زيارتنا الأخيرة إليها، وللأسف لازلنا محكومين بإطار زمني معين في كل زيارة، ولكن مع ذلك أنا دائما سعيد بتواجدي هنا. And I'd like to have the opportunity to take a couple of questions, so I'll just make a couple of very brief remarks. First of all, to say that I think the challenge we all face here now together, Libyans and international partners, is how to re-energize an interim government that can lead the way to elections. في البداية طبعا سوف أقوم ببعض التعليقات السريعة، ثم سأستقبل منكم بعض الأسئلة. بداية أود أن أقول أنه أول اهتمام بالنسبة لنا الآن كجهات دولية وشركاء دوليين، وأيضا بالتعاون مع الجهات الوطنية، هو إيجاد آلية لإعادة الحياة للعملية السياسية وإيجاد جسم تنفيذي يستطيع قيادتنا نحو انتخابات في القريب العاجل. And we know that for many Libyans, the current situation is confusing. It creates a sense of division, and there are concerns about the risk of violence. وأعرف أن الوضع الحالي يعتبر مثيرا للقلق بالنسبة لأغلب الليبيين، وأيضا مثيرا للحيرة إن صح القول، وهناك حتى خطر الانجرار نحو العنف. Our focus is on trying to help all sides reach an understanding. We want to build on the fact that so far both sides have indicated they do not want the situation to escalate out of control. وأحد أهم الأشياء التي نود أن نعمل عليها الآن، وهو دورنا الرئيسي في الفترة الحالية، أن نحاول أن ندفع الأطراف ذات العلاقة بعدم الانجرار نحو العنف وعدم تصاعد الأمور نحو ذلك الشأن. We especially don't want this focus on the executive side of the equation to take attention away from the focus that's needed on elections. Everybody wants to get back to the issue of elections. ولكن في ذات الوقت لا نريد أن يكون التركيز على الجانب التنفيذي قد أخذ كل اهتمامنا من الانتخابات. لابد أن يكون هناك تركيز في نفس الوقت وبطريقة موازية على مسار الانتخابات أيضا. And in that respect, the proposal by UNSMIL, Stephanie Williams, to bring the House of Representatives and the State Council together to work on a constitutional basis is a very important proposal, and we hope it will get support. وهنا أشير إلى أهمية الاقتراح أو المقترح الذي تفضلت به السيدة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول إيجاد قاعدة دستورية توافقية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأظن أنه مقترح مهم للانطلاق منه ويستحق كل الدعم. And meanwhile, on the executive side, we know there are talks underway behind the scenes, and we hope that those can produce results. وفي ذات الشأن نرى أن المسار التنفيذي أيضا مهم جدا، ونحن سعداء بكل المحادثات التي تحدث الآن، ونتمنى أن نحصل على نتائج جيدة في القريب العاجل. There was also an important economic dimension to our visit here today. وهناك أيضا بعد آخر لزيارتنا لهذا اليوم وهو اقتصادي. The Berlin Process Economic Working Group co-chairs met to receive a briefing from the central bank on progress towards reunification. التقى اليوم مترأسو جلسات مجموعة العمل الاقتصادية الناتجة من مخرجات مؤتمر برلين، والتقوا بممثلي المجلس أو عفوا مصرف ليبيا المركزي للحديث عن التحديثات فيما يتعلق بتوحيد المصرف. And also to discuss how at a time when Libya's oil wealth is increasing due to oil price increases, how to make sure that those resources can go to Libyans who need them. وأيضا تحدثنا عن الوضع الحالي في سوق النفط العالمي وارتفاع الأسعار والذي من شأنه أن يفيد الاقتصاد الليبي بشكل كبير، وأيضا تحدثنا عن كيفية
ضمان أن هذه الموارد الإضافية ستكون مفيدة للأشخاص الذين يحتاجون إليها في ليبيا. And we talked about how with a greater focus on transparency and support from the international community, it should be possible now to allow more and more of these resources to go where they're needed and to make sure that resources don't go where they should not go. وأيضا تحدثنا بشكل كثير عن جانب الشفافية وطريقة سير الأمور بشكل سلس حتى نضمن أيضا أن تذهب هذه الموارد والأموال لمستحقيها وليس لجوانب أخرى ربما لا يجب أن تذهب إليها. And finally, we did use this occasion to raise the issue of reopening Libya's airspace so that flight connections can resume between East and West, and we're hopeful that that process will be able to move forward soon. كما أننا ناقشنا اليوم جانب عودة الرحلات الداخلية في ليبيا بين الشرق والغرب ونتمنى أن هناك تقدم محرز في هذا الملف سيكون قريبا جدا. So I'd be happy to take a couple of questions. سأكون سعيدا بالإجابة عن أسئلتكم. Yes, ma'am. تفضل. She's from Sada Economic magazine, and she says she's asking about civil unification. So she says that Deloitte's mandate was 6 months, and now we are 8 months later, and she thinks that the process is taking too long. It should be done simply in 2 days. Why is it taking too long? It should be a Libyan operation that is, finishing quicker than this. Yeah. Well, I'm not an economist and I can't speak to the pace at which the reunification should happen, but I can tell you that we heard from Governor Al-Kabir and from the Eastern Bank representative, Mr. Al-Habri's representative, that there has been substantial progress made in recent weeks on reunification. أنا في الواقع لست خبيرا اقتصاديا، لا أستطيع أن أجزم إن كان الأمر ممكنا تحقيقه في وقت قصير، ولكن أستطيع أن أقول أن ما تحدثنا عليه اليوم مع السيد صديق الكبير المحافظ لمصرف ليبيا المركزي وأيضا ممثل السيد علي الحبري نائب المحافظ عن المصرف أو فرع المصرف في الشرق، حصلنا على تحديثات مميزة جدا وتقدم واضح جدا في عملية التوحيد. We know because we met with Mr. Kabir and Mr. Al-Habri in Tunis recently that they have met together in Tunis in the last couple of weeks to talk about reunification and developing the 6 work streams that they're putting forward. وبلقائنا معهما وعلمنا أيضا أنهما قد التقيا في تونس الفترة الماضية وأن هناك تطورا كبيرا في العمل حتى أنهم قاموا بتحديد 6 مسارات للعمل عليها في هذا الشأن وبصدد توحيد المصرف في القريب العاجل. And of course, a delegation led by Mr. Kabir went to the United States just last week where these themes were also discussed. And we're left with the impression that there is much more progress towards reunification in the last few weeks than there has been in a long, long time. وكان هناك وفد أيضا من المصرف المركزي برئاسة السيد المحافظ ذاته قد زار أمريكا خلال الأسابيع القليلة الماضية بالحديث عن هذا الجانب وهناك تقدم محرز واضح جدا في هذا الشأن، لذا نتوقع أن تكون هناك نتائج أفضل في الفترة المقبلة بالنظر إلى هذه التقدم أو لهذا التقدم المحرز في الأسابيع القليلة الماضية. Yes, sir. عماد بالعيد from الجزيرة. الموقف الأمريكي حول انقسام الحاصل السلطة التنفيذية غير واضح حتى الآن. هل لازلتم تتعاملون مع حكومة الوحدة الوطنية وعبد الحميد بن كرئيس وزراء شرعي؟ إذا كان ذلك هل ذلك يعني regarding the political division, what's the situation, the position of the U.S. government? Do you still deal with Beiba as a PM, or do you approve what the HOR is doing? Well, we're not in a position to pick sides in this. This is an issue for Libyans themselves to decide.
نحن الآن لسنا في موضع اتخاذ أي من الجانبين. هذه القضية قضية ليبية، وعلى الليبيين أنفسهم أن يتخذوا هذا القرار. I met with Prime Minister Dbeibeh here earlier today. التقيت مع رئيس الوزراء السيد دبيبة قبل قليل اليوم. I met with Fatih Bashaga in Tunis last Saturday. والتقيت بالسيد فتحي بشاغة في تونس السبت الماضي. And it's quite clear to us that each represents political forces that need to reach an accommodation. وما يهمني هنا أن يكون هناك توافق بين القوى السياسية في ليبيا. هذا هو الأهم. They're both from Misrata. They know each other. We'd like to think it's possible for them to reach agreement. خاصة أنهما كلاهما من مصراتة ويعرفان بعضهما البعض، لذا نظن أن الاتفاق أمر ممكن بينهم. But what I find most encouraging in talking to both of them is that they are committed to not allowing the situation to escalate out of control and into violence. وأريد أن أشير أيضا إلى أنني التمست من الحديث معهما أن كليهما لا يرغبان في تصعيد الأمر وحدوث مشاكل أكبر. But the important thing is that this discussion about who is the interim government is taking attention away from elections, and I think everybody wants to see the attention refocused on elections. وأريد أن أشير إلى أن الحديث عن هذه الحكومة أو تلك وجانب الحكومة المؤقتة الحالية يعتبر أمرا قد أزاح الاهتمام والتركيز عن الانتخابات، وهذا أمر لا نريده. نريد أن نعيد التركيز نحو العملية الانتخابية. Take one more. سؤال أخير لو سمحت. أبو بكر السوسي من 218. أبو بكر السوسي 218 تي في channel. السؤال حيكون على جانب الانتخابات. ما خطتكم كولايات متحدة؟ What's your plan as في US الموعد المطروح حتى الآن بشأن الانتخابات؟ regarding the proposed date for elections? Do you have a proposed date or any ideas about when elections could happen? No. في الواقع لا يوجد لا. لا يوجد تاريخ مقترح. You know, I would just say this. There are those who think that elections won't happen for an impossibly long time, that it's unrealistic to think about having elections for another year. هناك طبعا دعني أقول هذا، هناك آراء مختلفة. البعض يقول أنه من غير الواقع التفكير في انتخابات قبل سنة أخرى مثلا، أي أن العملية ستحتاج لوقت أطول. And I don't believe that is necessarily the case. I think Libya has a capacity to surprise us. ولكن لا أظن أن هذا في الواقع دائما صحيح. ليبيا دائما لديها القدرة على مفاجأتنا. We were all surprised when the 5+5 Joint Military Commission came up with the ceasefire in October of 2020. كنا بصراحة متفاجئين من عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وقدرتها على تطبيق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 مثلا. And the key question is whether those with political influence in this country have the will to come together and reach agreement. وما يهمنا في النهاية هو أن يتفق ممثلو القوى السياسية في ليبيا وأن يجلسوا معا ليصلوا إلى توافق مع بعضهم البعض. I think if they could reach agreement, you could have elections within a period of months. وفي رأيي إن كانت هذه الإرادة السياسية والتوافق السياسي موجودا فالانتخابات ممكنة خلال أشهر قليلة. One quick last one then. آخر سؤال لو سمحت. منير الأشهب من العربية. منير الأشهب العربية. You asked before about عسكرية ما هو موقف الولايات المتحدة كان بخصوص الانتخابات. اليوم الانتخابات لربما لن تقام في موعد قريب وعملية military movements in the past few times. أو التلويح باستخدام القوة Some العسكرية. people showed ما هو موقف intention الولايات المتحدة لما to use force. العمليات العسكرية داخل ليبيا وطرابلس بالتحديد. So in case there was military operations in Libya, exactly Tripoli, what would the U.S. position be? Well, I mean, the good news is that the ceasefire is holding, that there doesn't seem to be any indication of major military operations happening in Libya. الشيء الجيد الآن أو الخبر الجيد هو أن لحد الآن وقف إطلاق النار يسري بشكل جيد. لا يبدو أن هناك أي خروقات كبيرة لهذا الشأن. If the current tensions were to result in some sort of escalation of violence, then the international community would have to look at the question of who's responsible and whether they should be held accountable. وأيضا في حالة مثلا أن الوضع الحالي وهذا الاحتقان الحاصل الآن قد تصاعد ونتج عنه ربما أشياء من هذا القبيل، حينها لابد أن ينظر المجتمع الدولي للوضع
عن كثب ويحاول أن يعرف من هو المسؤول وكيف بإمكاننا إحالتهم للمساءلة. شكرا جزيلا، مع السلامة، تحياتي.